Throwing guard. Take post. Ladies and gentlemen, boys and girls, we will now commence the wreath-laying ceremony in honour of the men and women that fought and fell in the Battle of Crete. To keep to schedule, apart from the initial dignitaries, we will be calling on the wreath layers in groups of 2 or 3. The Very Reverend Father Nicholas Georgiou, representing the Greek Orthodox Archdiocese of Australia and His Eminence Archbishop Makarios of Australia, to come forward to lay his wreath. Mr. Emmanuel Pakavelakis, Consul General for Greece in Melbourne, representing the Hellenic Republic. Mrs. Tanya Williams, Acting Consul General for Great Britain in Melbourne, representing the Government of the United Kingdom. Vice Admiral Christos Stasiakos, Deputy Chief of the Hellenic National Defence General Staff. Lieutenant Colonel Lucas Bugliani, on behalf of Major General Blaine, representing the head of Land Systems and Senior Military Division for the Australian Defence Force. Captain Zergus Kyriakos, representing the commanding officer of the HMAS Cerberus of the Royal Australian Navy. Wing Commander Matthew Shelley, Commanding Officer, Headquarters Air Force Training Group, representing Air Commander.
Commodore John Clarkson, representing the Royal Australian Air Force Victoria Division. Flight Lieutenant Adam Breedveld on behalf of the New Zealand Defence Force. Mr. Nick Stakos as the Parliamentary Secretary to the Premier and Minister for Multicultural Affairs, representing the Premier of Victoria, the Honourable Jacinta Allen. Collectively representing the Cretan community, Mr. Nick Matroyanakis, President of the World Council of Cretans, Mr. Emmanuel Mundakis, President of the Cretan Federation of Australia and New Zealand, Mrs. Natasha Spanos, Chairperson of the Battle of Crete and Greece Commemorative Council of Victoria, Mr. Kyriakos Perkakis, Vice President of the Cretan Brotherhood of Melbourne and Victoria, and Mrs. Aggie Michalakis, President of the Pan-Cretan Association of Melbourne. Collectively laying their wreaths are our return service leads, Mr. Peter Swandale, State Executive of the Returned and Service League of Australia Victorian Branch, Mr. Daniel Cairns, President of the Oakley Carnegie RSL Sub-Branch, together with Mr. Michael Pianata, President of the Coburg RSL Sub-Branch Incorporated, Mr. Nicolas Makridis, President of the Australian Greek Ex-Servicemen Association, Mr. Emmanuel Carvelas, President of the Hellenic RSL Sub-Branch. Mr. Dean Lee, Chief Executive Officer of the Shrine of Remembrance Trustees. Collectively laying their wreaths are our local councillors, Councillor Steve Stakos, Mayor of City of Kingston, and Councillor Helen Pavlidis,
representing the city of Meribeth. Collectively laying their wreaths are our veteran unit associations, Mr. Malcolm Fallon, President representing the 2nd Field Regiment Association, Mr. Lee Tarlamis, representing the Limnos to Liberty Commemorative Committee. Collectively laying their wreaths are our community leaders, Mr. Tony Fukalakis, President of the Victorian Inter-Community and Parishes Council of the Greek Orthodox Archdiocese, Mrs. Anthi Sideropoulos, Vice President of the Greek Orthodox Community of Victoria, Mr. Andrew Kulumbas, Vice President of the Cyprus Community of Melbourne and Victoria. Collectively laying their wreaths, Mr. John Kostoulas, President of the Federation of Greek Elderly Citizen Clubs of Melbourne and Victoria, Dr. Maria Raftopoulos, member of the Hellenic Medical Society of Victoria, Ms. Mary Lalios, President of Hellenic Women's Federation of Victoria, accompanied by Ms. Sophia Masoros, Dr. Elizabeth Lavender, Australian Nurses Memorial Centre. Collectively laying their wreaths from the Pontian organisations, Miss Effie Plantis, Australian Federation of Pontian Associations, Mr. Kostas Tsepalidis, President of the Central Pontian Association of Melbourne, Pontiaki Estia, Mr. Spiros Vadimidis, President of the Pontian Community of Melbourne, Ms. Litsa Athanasiadis, President of Medica Pontio Kiev. Collectively laying their wreaths, Miss Katie Georgiou, Secretary of SECA Justice for Cyprus Committee, Mr. Peter Patisteas, OAM, former President representing AHEPA Victoria, Mr. Paul
Mavroudis OAM, President of the Thessaloniki Association, the White Tower. Collectively laying their wreaths, Mr. G. Rivers, President representing the Federation of Messenian Organisations of Melbourne and Victoria, Ms. Katie Karabasov, Secretary representing the Society of Kalamata 23rd March. Collectively laying the wreaths, Ms. Emily Kazakos, Public Relations Officer of the Pan-Acadian Association of Melbourne and Victoria, Orthodox, Mr. George Verhines, Founding President, representing the Indonesian Federation of Australia, Incorporated. Collectively laying their wreaths, Ms. Denise Yakovitri, Committee Member representing the Modern Greek Teachers Association of Victoria, Jamie Garbos, Vice President of Commonwealth, accompanied by John Zeletis, and Christina Domingos representing Melbourne University Greek Association, student Sotiris Sotiriou representing Pegasus Dance Academy, Melbourne. Collectively laying their wreaths, the school captains Vangelis, Stefanidis and Angelique Hardis, representing St. John's Greek Orthodox College, the school vice captain George Zekas and the Year 11 SRC representative Michaela Miller, representing Oakley Grammar School, and the secondary captains Juliana Evmorphias and Vangelis Sardis, representing Alphington Grammar School, the students Georgia Redias and Dimitrios Proseropoulos, representing Anatolian College of Hellenic Culture and Language. If there is anyone else who wishes to lay a wreath, could they please do so now? Ladies and gentlemen,
boys and girls, I kindly ask that you be upstanding. At this point, I ask Shrine Governor Lieutenant Colonel David Blackwell, OAM, to recite the oath. They shall grow not old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. Lest we forget. Lest we forget. Ladies and gentlemen, stand for the Australian anthem, for the national anthem of Greece and the national anthem of Australia, played by the Australian Army Band, Melbourne.
Shrine Guard, stand down. On behalf of the President, Mr. Steve Kiritsis, OAM, and the Committee of the Australian Hellenic Memorial Foundation, I welcome you to the commemoration service of the 83rd anniversary of the Battle of Crete. Εκ μέρους του Προέδρου κυρίου Αναστασίου Κυρίτση, OAM, και της Επιτροπής του Ιδρύματος Αυστραλιανού Ελληνικού Μνημείου, σας καλωσορίζω στον εορτασμό της 83ης επετείου της Μάχης της Κρήτης. Before we begin the program, we acknowledge the traditional owners of the land that we meet today and acknowledge their continuing connection to the land, waters, and the community. We pay our respects to the people and their cultures and the elders past, present, and emerging. I would like to acknowledge the presence of our special guests today. Ιδιαιτέρως, θα ήθελα να καλωσορίσω τους αξιωματικούς προσκεκλημένους μας. Representing the Greek Orthodox Archdiocese of Australia and His Eminence Archbishop Makarios, the Reverend Father Nicholas Georgiou. Representing the Hellenic Government, the Consul General of Greece in Melbourne, Mr. Emmanuel Kakavelakis. Representing the Hellenic Armed Forces, Vice Admiral Christos Sasiakos, Deputy Chief of the Hellenic National Defence General Staff, accompanied by Captain Pavlos Angelopoulos, Staff Officer of the International Affairs Directorate of the Hellenic National Defence General Staff, Lieutenant Commander Stylianos Mitsiotis, Staff Officer of Public Relations of the Hellenic National Defence General Staff, and Colonel Ioannis Fasianos, Defence Attaché of the Embassy of Greece in Canberra. Representing the World Council of Cretans, the President, Mr. Nick Markoyanakis. Representing the Cretan Federation of Australia and New Zealand, the President, Mr. Emmanuel Mundakis. Representing the Battle of Crete and Greece Commemorative Council and Chairperson, Mrs. Natasha Spanos. I invite the Reverend Father Nicholas Georgiou, representative of His Eminence Archbishop Makarios, to conduct the memorial service. Καλώ το εδησιμότατο Πατέρα Νικόλαο, εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Κύριου Μακαρίου, να τελέσει την επιμνημόνευση δέηση. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και εντύσεν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της μνήμας ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας
και εν της της μνήμαση ζωή χαρίς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θα τους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θα τους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θα τους ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ιάσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγγυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πολέμου. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον, φυλάτων αυτά στη μακαρίαν ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται ανάπασον, και τα ψυχάς των δούλων σου ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματις, ή ο Θεός ημών ο κατάβασης άδειν και τα σωδίνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ημών η άγνη και άχραντος Παρθένος, ή Θεόν αφράστος κοίσασα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελεήσον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελεήσον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι θεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως πάντων των εν της ιερής ημών αγώσιν, υπέρ πίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων εν την πάλη των μαχών της Κρήτης, και υπέρ της συγχωρεθήνε αυτάς πάμπλη μέλημα εκουσιόνται και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών εν θα οι δικαίοι αναπαύονται, τα λέει του Θεού τη βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιώμα Χριστό του αθανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα. Παράστου, Κυρίου δεηθόμεν. ελέησον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο το θάνατο καταργήσας, το δε διάβολον καταπατήσας και ζωή τον κόσμο σου δωρησάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον και τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλώρο, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτυμα το πάρα αυτόν βραχθέν. Εν λόγω ή έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ούκ εστι άνθρωπος οζήσεται και ούκ αμαρτήσει. Σίγα μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι σύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης των και κοιμημένων δούλων σου των ιερωικών πεσόντων εν τη μάχη της Κρήτης, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, η ελπίς ημών, δόξα σοι. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχουν ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάσα εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Οσίων και Θεοφώνων Πατέρων ημών, των Αγίων Εδόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου του Θεού Λαζάρου του Τετραημέρου και πάντως σου των Αγίων, τας ψυχάς των εξημών μεταστέντων δούλων σου, των ιερωικών πεσόντων, εν τη μάχη της Κρήτης, Χριστέ ο Θεός ημών, εσκηνές δικαιών κατάταξον, εγκόπης Αβραάμ ανάπαυσον και με τα δικαιών συναρρύθμισον, ημάς δε ελεήσεως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και ύμνηστη αδερφή ημών. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και ύμνηστη αδερφή ημών,
αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδερφοί ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και έντισεν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Ο Θεός θα τους αναπαύει. Invite Mr. Steve Kiritsis, OAM, President of the Australian Hellenic Memorial Foundation, to say a few words. Καλώ τον κύριο Κυρίτσι, OAM, πρόεδρο του Ιδρύματος του Αυστραλιανού Ελληνικού Μνημείου, να πει λίγα λόγια. Thank you, Dean. On behalf of the Australian Hellenic Memorial Foundation, we welcome you all here for this special day to commemorate the Battle of Crete, and we will never forget the service and the sacrifice all those that did for Greece in the Second World War and in the Battle of Crete. I'd like to also to acknowledge Father Georgiou for being here today. Thank you, sir. Our Consul General, Emmanuel Kakavellakis, Αντινάβαρχος Χρήστος Σασιανός, Πρωτάρχης Στυλιανός Μητσιώτης, and Πλοίαρχος Pavlos Angelopoulos. Ladies and gentlemen, we're standing here in this wonderful memorial to honour all the Anzacs that served in Crete and in the Greek campaign, World War II, and of course all the other allies. It's very important not to forget, because 17,000 Australians served in the Greek campaign, 840 lost their lives. New Zealanders, 7,000 served, 1,040 lost their lives. So, and of course, they are buried in the Greek soil. So this memorial is dedicated to all the Anzacs, all those that served in the Greek campaign and in the Battle of Crete. Recently, I read a story about an Australian Indigenous soldier, Reg Saunders. Now, it's very important to acknowledge also the people of Crete. Reg Saunders, a corporal, escaped from the Germans up on the mountains. He was there for 11 months, and without the support of the people of Crete, he wouldn't have survived. So this is one of many stories that happened in Crete, and happily to say, Reg Saunders escaped to Egypt and eventually returned to Greece, to Australia safely. Sometimes we forget the civilians that supported all the soldiers, and we know what happened to them once they were caught. So today we remember those as well. Very important. And some words in Greek now. Εκ μέρους της Επιτροπής του Αυστραλικού Μνημείου, σας καλωσορίζομαι όλους εδώ σήμερα από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, το γενικό μας βεβαίως, κύριο Κακαβελάκη, και όπως είπαμε, το μνημείο αυτό έγινε για ένα σκοπό. Να μην ξεχνάμε τις θυσίες των Έντζαξ και των συμμάχων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και βεβαίως στη μάχη της Κρήτης.
είναι πολύ σπουδαίο να μην ξεχνάμε και η νέα γενιά απ' εδώ να μάθουν μάλλον στο μέλλον να εξακολουθούν να κάνουν και αυτά που κάνουμε και εμείς σήμερα. Είναι πολύ σπουδαίο η νεολαία να μαθαίνει όλα τα ιστορικά στοιχεία για την Ελλάδα και βεβαίως για τη μάχη της Κρήτης. Όπως είπαμε νωρίτερα, 17.000 Αυστραλοί υπηρετήσανε και 7.000 Νέα Ζηλανδοί. Όλοι αυτοί που σκοτωθήκανε, περίπου 2.000, είναι θαμμένοι στο ελληνικό χώμα. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε πάντοτε. Η ιστορία που είπα προηγουμένως, ο 19ος Rich Saunders είχε κρυφτεί στα βουνά πάνω της Κρήτης για 11 μήνες και δίχως τη βοήθεια των πολιτών που λέμε έζησε και τελικά βρήκε τρόπο και πήγε στην Αίγυπτο και μετά γύρισε στην Αυστραλία. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι δεν ήταν ο μόνος indigenous soldier Αυστραλός που υπηρέτησε. Πολλοί indigenous υπηρετήσανε στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη του κόσμου για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, με λίγα λόγια, σας ευχαριστούμε όλοι εδώ που είσαστε και να τιμήσουμε όλοι μας τη μεγάλη ημέρα αυτή, τη μάχη της Κρήτης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κυρίτσι. Τώρα καλώ τον κύριο Εμμανουήλ Κακαβελάκη, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στη Μελβούρνη, να πει λίγα λόγια. I invite Mr. Emmanuel Kakavellakis, Consul General of Greece in Melbourne, to say a few words. Πατέρα Νικόλα, με την ευλογία σας. Αγαπητέ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία σήμερα στο μνημείο. Να καλωσορίσω την αντιπροσωπεία μας από την Ελλάδα, τον κύριο Υπαρχηγό και τους επιτελείς του. Αγαπητέ μου κύριε Βουλευτά, φίλε Λί, αγαπητοί πρόεδροι των σωματείων μας, honorable members of the Australian Armed Forces, συγκεντρωνόμαστε σήμερα με αφορμή μια μάχη που έχει αρκετά μοναδικά στοιχεία, τόσο από πλευράς καθαρά στρατιωτικής, έτσι ως μια καθαρά αεροποβατική επιχείρηση, όσο κυρίως ως ένας κρίκος, ένας πολύ μεγάλος κρίκος στην αλυσίδα που συνδέει την Ελλάδα και την Αυστραλία εδώ και 1,5 αιώνα, η οποία αλυσίδα και οι δεσμοί είναι χτισμένοι κυρίως στα πεδία των μαχών. Δεν θα επεκταθώ στις μάχες γιατί έχουμε πολλούς ομιλητές. Θέλω όμως ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβερνήσεως να πω ότι η κυβέρνησή μας θεωρεί και σήμερα εξίσου σημαντική αυτή τη σχέση μεταξύ Ελλάδος, Αυστραλίας και φυσικά Νέας Ζηλανδίας και εκφράζω την υπερηφάνεια μου γιατί οι δεσμοί μεταξύ των χωρών μας είναι σήμερα ίσως περισσότερο στενοί από ποτέ. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί να αποδειχθούν αυτοί οι δεσμοί στο μέλλον. Ξέρουμε όμως ότι θα βρεθούμε και πάλι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, υπερασπιζόμενοι το δίκαιο, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τιμούμε σήμερα τους ήρωές μας. Χαίρομαι που και ο ήλιος ακόμα βγήκε για να τους χαιρετήσει. Ευχαριστώ όλους εσάς που κρατάτε τη φλόγα αναμένη και τους δεσμούς αυτούς ζωντανούς και εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά. Ευχαριστώ κύριε Κακαβελάκη. Καλώ τον Αντινάβαρχο κύριο Χρήστο Σασιάκο, Υπαρχηγό του ΓΕΘΑ, να πει λίγα λόγια. I invite Vice Admiral Christos Sasiakos, Deputy Chief of the Hellenic National Defense General Staff, to say a few words. Καλημέρα σας. Δεν θα επαναλάβω τα ίδια λόγια. Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους των ενόπλων δυνάμεων αποτείωμε το προσήκοντα φόρο τιμής σε αυτούς που πολέμησαν και πέθαναν μακριά από τις πατρίδες. Όποιος ξεχνάει το παρελθόν, ξεχνάει την ταυτότητά του. Και είναι υποχρέωσή μας να τιμούμε τους νεκρούς. Το μνημείο αυτό ας αποτελέσει σημείο αναφοράς για την νέα γενιά να θυμούνται τους παππούδες τους και να θυμούνται την ιδιαίτερη σχέση που
που έχει η Αυστραλία με την Ελλάδα. Ας αποτελέσει αυτό το μνημείο σημείο αναφοράς. I will try now in English. On behalf of Hellenic Armed Forces, we pay a tribute to those who died in Crete, and not only in Crete, but also in Greece, in the Greek campaign. And let's wish this monument to be a reference point for the new generation to recall to their memories about the history of their families, and also to recall and to remember them that exists a special relationship between Australia and Greece. Lest we forget, να τιμούμε και ποτέ να μην ξεχνάμε σε αυτούς που έπεσαν και έδωσαν ηρωικά τη ζωή τους για την πατρίδα και για τα ιδανικά της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Σας ευχαριστώ. I will now call upon the following who will each lay a wreath. Representing His Eminence Archbishop Makarios and the Greek Orthodox Archdiocese of Australia, the Reverend Father Nicholas Georgiou. Representing the Hellenic Republic, the Consul General of Greece in Melbourne, Mr. Emmanuel Kakavelakis. Representing the Hellenic Armed Forces, Vice Admiral Christos Sasiakos, Deputy Chief of the Hellenic National Defence General Staff. Representing the World Council of Cretans, the President, Mr. Nick Markoyanakis. Representing the Battle of Crete and Greece Commemorative Council, the Chairperson, Mrs. Natasha Spanos. Representing the Australian Hellenic Memorial Foundation, the President, Mr. Steve Kiritsis OAM. Representing the Cretan youth of Australia and New Zealand, Stelios Theovarakis and Aristea Nikolakakis. Representing the Cretan Brotherhood of Melbourne and the Pan-Cretan Association of Melbourne, their respective youth committee members, Isabella Zwart and Matthew Tsakos. We will now undertake the remembrance ritual. I call upon Mr. Steve Kiritsis, OAM, the President of the Australian Hellenic Memorial Foundation, to read the ode. Καλώ τον κύριο Αναστάσιο Κυρίτσι, OAM, Πρόεδρο του Αυστραλιανού Ελληνικού Μνημείου, να απαγγελεί την οδή. Δεν θα γεράσουνε όπως εμείς που μείναμε να γεράσουμε. Η ηλικία δεν θα τους εξαντλήσει και τα χρόνια δεν θα τους καταδικάσουν.
στην δύση του ήλιου και το πρωί να τους θυμόμαστε. Αιωνία τους η μνήμη. Thou shalt grow not old, as we are left, grow old. Age shall not wear them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. Lest we forget. Ladies and gentlemen, boys and girls, on behalf of the Australian Hellenic Memorial, we thank you for your attendance today for the commemoration service of the 83rd anniversary of the Battle of Crete. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, εκ μέρους του Αυστραλιανού Ελληνικού Μνημείου, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα στον εορτασμό της 83ης επετείου της μάχης της Κρήτης.